some other phraseologies relating to emergency design and decompression first, and then we will come back to finish the speaking exercise. Okay. So, are there any problem? Okay, so now about the situation when the aircraft meet uh, a loss of pressure, and they need to face a sudden decompression. So the aircraft must con the ATC for requesting an emergency descent to flight level 100, and they would say that, for example, FASTA 345, they would tell the controller position so that the controller can easily follow this aircraft. Fastra 345 position not cross NDB emergency descent to flight level 100 due to decompression. So in theory, we usually say that the aircraft have to request emergency descent to flight level 100. However, in fact, they would make an emergency descent before uh, call the ATC to request. Like, in fact, the aircraft would call the controller and say making an emergency descent to flight level 100 or 10,000 feet due to decompression. Like, they have to descend. They just try to notice the controller so that the controller will have them to um, avoid collisions. Uh, okay, so the ADC would try to help them to remove on the aircraft in the vicinity, like attention on aircraft in the vicinity of not cross and NDB emergency descent in progress from flight level 350 to flight level 100. Leave Alpha 1 to the north immediately so that on station on the aircraft in this vicinity would try to avoid this area so that we can avoid the collisions between two aircraft. Okay, so that's all about the decompression and decompression situation. However, in fact, we have to use some plain English to describe to have the pilot in assistance, and we don't have we don't have exact phraseology. Okay, so we just have some phraseology like request emergency descent to flight level due to decompression, making an emergency descent to notice. Okay, so now we will return to the listening. Sorry, we will return to the speaking exercise to discuss. Okay, uh, so I think I will let you. I will try to explain you the situation one. I will like um give you a suggestion. Give you a suggestion. In the situation one. Okay, so you can see that uh, in the situation one, we will have some information like the consign, and the incident is the bus ride. And the bus ride smashed into the windshield and causing the sudden decompression. And the damage is the control panel and leading edges. And the injuries are the co-pilot and one passenger. So we have two people, two injuries. Like the first one is co-pilot, and the second one is one passenger with serious head injury. Okay, so in this situation,
maybe uh, we can create a conversation like um, at first the Tango Whiskey 430 would call the controller, would call ADC and say Mayday, Mayday, Mayday. Uh, for example, Ho Chi Minh Control, uh, Tango Whiskey 430. You can say request emergency descent to flight 100 due to sudden decompression. Or you can also say Mayday, 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 Ho Chi Minh Control, Tango Whiskey 430, making an emergency descent to flyable 100 due to sudden decompression. And when receiving that is information, ATC would say Roger Mayday. And if the pilot requests to descend, they would the controller would say clear descent to flyable 100, report reaching. Okay, and in the situation that the aircraft is descending, the pilot will say descend to flyable 100 and report reaching. So you have to require the aircraft to report reaching the flyable 100. And after like issue the clearance to the aircraft to descend, you would ask some related information such as, can you tell me what happened? The controller would say, can you tell me what happened? Do you have any aircraft damage? And of course the pilot will say like, we had a burst ride and they smashed into the windshield, leading to sudden decompression, and we have had damage on control panel in the cockpit and leading edges. So after that, you would continue to ask if are there any injuries. So the pilot would say, yes, we have two injuries. Mm, a co-pilot badly cut and one passenger with serious head injury. So we need to get on the ground as soon as possible. And then you can continue to create your own conversation, like continue to ask if you do you need any assistance from ground, and the pilot would say request an ambulance and medical services or doctor on ground, something like that. Okay, so I think I will let you about 5 minutes to think about two situations in your own. Okay. Okay. So at first I will try to explain it in Vietnamese. Rồi, mình sẽ giải thích lại một lần nữa bằng tiếng Việt ha. Thì cái bài này nó sẽ cho các bạn một số cái tình huống. Ở trường hợp 1 thì nó sẽ cho cái tình huống là chim nó va đập vô và nó làm vỡ cửa kính ha. Chính vì mình bị vỡ cửa kính nên là mình sẽ dẫn tới cái trường hợp là mình bị mất áp suất. Và khi bị mất áp suất thì cách xử lý đầu tiên là sẽ là kiểm soát là phi công, lúc đầu là phi công rồi phi hành đoàn, tiếp viên và hành khách bắt buộc là phải đeo bình oxy hỗ trợ đeo cái mặt nạ oxy để hỗ trợ ha. Tuy nhiên thì cái này mình đang nói có đoạn hội thoại giữa phi công và kiểm soát viên, nên là cái đầu tiên là phi công sẽ phải, trường hợp đầu tiên là sẽ phải xin cách đầu tiên là sẽ phải xin kiểm soát viên không lưu giảm độ cao khẩn cấp xuống flyable mực bay 100 hoặc là 10.000 feet, độ cao 10.000 feet, tùy theo cái set QNH hoặc QFE ha. Rồi, và tuy nhiên thì trên thực tế mình có thể là mình báo là mình đang descend luôn, making an emergency descent to flyable 100 đó. Thì tại vì trên thực tế mình phi công phải gọi là phải ra quyết định
giảm độ cao ngay lập tức, bởi vì nếu không giảm ngay thì sau khi hết cái gọi là oxy cung cấp ở cái mặt nạ ha, thì sẽ bị ngất, và nói chung là không có ai kiểm soát được cái tàu bay nữa. Nên là thường là phi công sẽ tự ra quyết định để giảm độ cao và sẽ báo cho kiểm soát viên không lưu để hỗ trợ, tức là kiểm soát viên không lưu sẽ hỗ trợ để dạt các tàu bay ở xung quanh ra. Và thứ hai, và sau khi mình đã gọi là mình đã um, sắp xếp được cái mực bay ha, tức là mình phải thông báo cho các tàu bay khác, ví dụ mình điều chỉnh mực bay sau đó và mình đã cho phi công giảm xuống được cái mực bay 100 rồi, thì tiếp theo mình sẽ hỏi một số cái tình hình liên quan đến, ví dụ là um, tàu bay có hư hại gì không, um, và hỏi về những cái có cái gọi là cái um, injury gì không đó, để mình biết, để mình còn đưa ra cái hỗ trợ ha, đưa hỗ trợ ở mặt đất ha. Hoặc là ví dụ như hôm bữa mình có phải hỏi một số cái thông tin như là person on board and fuel remaining ha. Đó. Tuy nhiên thì lúc đầu mình nên hỏi là mình có thể hỏi một số cái vấn đề như là cái vì sao lại diễn ra như vậy ha, rồi và có những cái hư hại gì không, thì phi công sẽ báo cáo lại ha, là bị hư hại những cái gì ha, và có những người nào bị thương, và mình có thể hỏi là cái ý định của phi công là gì ha. Mình thông thường thì kiểm soát viên không lưu sẽ hỏi phi công là cái ý định của phi công giải quyết như thế nào ha, thì mình sẽ hỏi là so what is your intention, what are your intentions, or what is your intentions. Đó, tức là mình sẽ hỏi cái ý định của phi công xem phi công sẽ muốn giải quyết như thế nào, và phi công sẽ đưa ra cái đề xuất ha, và mình sẽ chấp thuận hoặc là mình đề xuất ra cái giải pháp như thế nào đó. Đó, thì các bạn sẽ suy nghĩ để tạo ra một cái đoạn hội thoại ha. Thì các bạn mình sẽ gọi các bạn làm cái đoạn hội thoại đầu tiên ha, situation one ở trên lớp ha, rồi mình sẽ về mình suy nghĩ tiếp cái đoạn hội thoại thứ hai ở về nhà ha. Okay, so let's think in 5 minutes and I will come to people to like create a conversation.
Okay, so who wants to volunteer to answer to practice with this exercise? I see one volunteer, and so anything, anyone else? Okay, so Diễm and Hà, please. Okay, Hello, teacher. okay, so you can choose your role play. You can discuss with each other to like who is the ATC and who is the pilot. So I'm a pilot. Yeah. So I am I am controller. Okay. So You can start. um, Mayday, Mayday, Mayday. Tower Center. Tango Whiskey 430 making an emergency descent. Tango Whiskey 34340 clear to flight level 100. I say again, descend to flight level 100. Report reaching. Wilco. Tango Whiskey 430. Report reaching flight level 100. Um, Project. I say intention. Can you say attention? Um, Say attention. we had a rapid decompression due to birds try smash a windshield. Yeah. Straight. Tango Whiskey 340. Straight into port and landing runway 25 right. Wind 160 at 77 knot. Strike in approach and landing runway 25 right, wind 160 at 11 knot. Tango Whiskey 340. Do you have any aircraft damage? Yes, we have to control panel and leading edge um, are badly dented and the engine inlet closed. I couldn't see any further back. Mm, do you have do do you have any person injured? Yes, a co-pilot badly cut and one passenger with a serious head injury. Roger. I I will assist I will assist immediate landing and medical service. Okay, thanks. Roger. Okay, so may I ask that you would be approach controller or ACC controller, area controller? Yes. Okay, so may I ask that Jim? So do you think that you are an approach controller or area controller? Um Aerodrome controller. You mean area? Yeah. Right. Okay. So if you wrote as an area controller, so when you clear the aircraft to descend to 50100, you need to tell the aircraft to contact approach center. Yes. Yes. Okay. So you don't need to clear the aircraft to approach because it is the mission of this the role of approach controller. Okay. So I just want Thank to you. repeat that. Thank you. Okay. So mình giải thích lại một chút ha. Tại vì các bạn cũng chưa học cái đường dài các thứ, các bạn chưa học thực hành đường dài ha. Nhưng mà ví dụ như là giả sử cái tàu bay này gọi cho mình, là mình đóng vai trò mình là ACC ha, mình là ví dụ là Hồ Chí Minh Control đi ha, thì khi mà mình sẽ hỏi mấy cái thông tin này trước ha, và mình khi mà tàu bay descend xuống file 100 rồi thì mình sẽ chuyển cho tiếp cận ha. Đó. Còn trường hợp mà ví dụ như là bạn nói lúc nãy á, thì là ví dụ như là nó ở tiếp cận thì nó gặp tình trạng như vậy thì mình mới gọi là mình clear tàu bay để approach ha. Rồi, ok. Còn lại thì mình thấy khá là ổn rồi ha.
Tuy nhiên thì trên thực tế thì tàu bay nó sẽ không đạt mực bay 100 nhanh như vậy, mà thông thường là nó sẽ đang descend và mình sẽ hỏi một số cái thông tin liên quan để mình kịp báo cho tower, để tower có thể gọi cái bên commander hỗ trợ mình ha. Thì về nhà thực các bạn sẽ thực tập cái situation thứ hai ha, và buổi hôm sau thì mình sẽ thực hiện cái này trước lớp. Ok. Cô ơi cho em hỏi này chút được không cô? Rồi em hỏi đi. Cô, nếu mà mình chở cái tàu bay đó nó qua cái mực bay 100 á, thì nó phải pass qua mấy độ cao khác, thì mình nói thế nào để mà thông báo cho mấy tàu bay kia á? Ok, thì cái trong trường hợp đó ha, tức là như cái mình vừa học cái huấn lệnh vừa nãy ha, thì mình sẽ có một cái huấn lệnh chung cho tất cả các tàu bay là on station. Đây mình sẽ bật lại ha. Đó, như bạn có thể thấy là mình sẽ nói là attention on aircraft hoặc là on station. Trong cái khu vực lân cận này ha, mình sẽ nói, tại vì mình sẽ biết cái vị trí của cái tàu bay này rồi đúng không, tàu bay mà emergency descent này, mình sẽ thông báo để tất cả các tàu bay tránh ra. Ví dụ như cái tàu bay mấy tàu bay khác ở trên cái đường đó sẽ tránh ra ha. Tuy nhiên thì trên thực tế lúc mình thực hành á, thì các bạn sẽ phải điều chỉnh cái mực bay của các tàu bay khác ha. Ví dụ như là mấy tàu bay khác các bạn có thể cho nó đi đường khác ha, cho nó đi đường khác, hoặc là cho nó ví dụ như cái tàu bay này đang ở mực bay 200 đi ha, 200 descend xuống 100, thì mấy tàu bay khác các bạn đừng cho descend xuống 100 mấy vội, mà mình cứ descend xuống mực bay 220, 201 thôi ha. Đó, để tàu bay này descend xuống trước, hoặc là mình sẽ cho mấy tàu bay khác bay theo đường bay khác, không có chạm với đường bay của tàu bay này. Đó, tại vì mình sẽ ưu tiên tàu bay này descend xuống trước, nếu không là nó sẽ gặp nguy hiểm ha. Dạ cảm Tuy ơn nhiên cô. thì mình cũng phải làm sao đó để đảm bảo phân cách đối với các tàu bay còn lại ha, chứ không thể vì quan tâm đến tàu bay này mà mình làm mất phân cách của tất cả tàu bay còn lại, thì sẽ dẫn tới là tất cả các tàu bay đều bị uy hiếp an toàn bay ha. Đó. Còn trong thực hành á, thì nếu mà trường hợp này xảy ra thì sẽ chỉ có khoảng 1 đến 2 tàu bay xung quanh nó bị gọi là giáo viên đưa ra cái tình huống để mình giải quyết 1 đến 2 tàu bay xung quanh thôi ha. Ok. Vậy thì về nhà các bạn sẽ thực hành, các bạn sẽ suy nghĩ và luyện tập thử cho mình cái nội dung của situation thứ hai ha. Thứ hai, và mình sẽ có một số cái câu hỏi, về cái đề bài này thì mình cũng sẽ suy nghĩ luôn ha. Describe a depressurization incident that you know. What are the main effects of depressurization? Okay, so they would be your homework. Okay, so that is the end of the lesson today. Okay, so do you have any question for the lesson today? Okay, so if you have any questions relating to the general knowledge, maybe the phraseology, you can ask me. And if not, we can finish the lesson today and you can out. Okay. Nếu các bạn không có câu hỏi gì hết thì mình có thể nghỉ ha. Còn nếu bạn nào còn thắc mắc về nội dung của bài học này, hoặc là liên quan đến cái huấn lệnh ha, thì các bạn có thể hỏi ha. Nếu không thì các bạn có thể nghỉ ha. Bye bye các bạn. Chào các bạn ha. Okay, goodbye. See you next week.